Hello everyone. Welcome to Sairam Sampatrao Education. Ela unnarandaru? I hope you're doing great. Na peru Yamini and I welcome you to today's Disha class. This is an initiative taken by the Sairam Sampatrao Education. We are trying to help you ace your mains exam. Okay, so this is a free initiative. Every day morning 8 o'clock ki మేము ఒక క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేస్తాం, ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ regarding the topic for the day, all right, on our Telegram channel, and the answer to the same question will be posted by 7 p.m. in the evening on our YouTube channel. All right, and the PDFs of the answer avanni kuda Telegram channel lo share cheyapadtayi. So if you are not following us on the Telegram channel yet, then go follow us. పేరు అనేది సేమ్ ఉంటుంది, సాయిరామ్ సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యాజ్ వెల్. ఆల్ రైట్, సో మేక్ షూర్ టు యూస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ, బికాజ్ ఒకసారి హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో చూద్దామా. ఇట్ ఈస్ అ సైంటిఫికలీ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ టు హెల్ప్ ఆస్పిరెంట్స్ ఏస్ ద TGPSC Group-1 mains. All right, detailed explanation of one mains question a day. Ilaga, you can just imagine we are trying to cover the entire syllabus. Then question will be uploaded on 8 a.m. every day on our Telegram channel, and detailed answer discussion session and model answer PDF will be uploaded on the same day at 7 p.m. So it is like a practice session for you, where we are trying to cover and explain the questions one by one on a daily basis. So today we will be dealing with the governance subject. So governance is the topic for today, and governance ki sambandhinchi what is the question and how to solve it, approach elaga undali adanni ippudu detailed ga discuss cheskundam. So without any delay, let us enter into the session. So munduga let us read the question. Discuss the potential impact of proposed changes in the National Curriculum Framework 2023 on students' learning experiences and the overall education system in India. So what is our usual practice, right? We all know we follow 3 steps. So first step enti, question ni చదువుతాము and analyze చేసుకుంటాము. అసలు ఎగ్జామినర్ మనని ఏం అడిగాడు, వాట్ ఈస్ హీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్, వాట్ ఈస్ హీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ రెడ్ ద క్వశ్చన్, లెట్ us అనలైజ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఏం చేయమన్నాడు ఎగ్జామినర్ ఇప్పుడు మనని? ఓకే, హీ ఆస్క్డ్ us టు డిస్కస్. ఓకే, డిస్కస్ చేయాలి. నౌ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్, వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ సంథింగ్. దేని గురించి డిస్కస్ చేయాలి? ఇంపాక్ట్ అంట. దేని ఇంపాక్ట్? ఓకే, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ప్రపోజ్డ్ చేంజెస్. ఓకే, దేంట్లోనో చేంజెస్ని ప్రపోజ్ చేశారు. ఏంటిది అది? నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ 2023. ఓకే, నా ఈ నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ని చేంజెస్, నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ 2023లో కొన్ని చేంజెస్ని ప్రపోజ్ చేశారు. ఆ చేంజెస్ కనుక వస్తే ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో డిస్కస్ చేయమని అడిగారు. నా ఇంపాక్ట్ జనరల్గానా, హౌ ఇస్ నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎ జనరలైజ్డ్ బేసిస్? నో. ఓకే, హీఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ స్పెసిఫికలీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వాట్? ఆన్ ద లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ యొక్క లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పైన ఇంపాక్ట్ ఎలాగా ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో ఓవరాల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఓవరాల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పైన, అలాగే స్టూడెంట్స్ యొక్క లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పైన ఇప్పుడు నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్లో తీసుకొచ్చే చేంజెస్ కనుక వస్తే ఇంపాక్ట్ ఎలాగా ఉంటుంది, దానిని డిస్కస్ చేయాలి మనము. ఓకే, this is the viewpoint, this is what the examiner is exactly asking you to do. Me answer sheet should have all these points, nothing more, nothing less. Okay, so deenni manamu, we are drawing a mind map here, but during the time mains exam rase time lo all of this should happen in your mind.
Okay, you have to read the question carefully and just catch hold of those keywords. Okay, discuss. He's asking us to discuss something. Discuss what? He's asking us to discuss the impact of something. What is that something? The national curriculum framework. ఓకే, నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకొచ్చారు, దాంట్లో చేంజెస్ చేస్తున్నారు, దాని వలన స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోనే ఎలాంటి మార్పులు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, దానిని మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, I hope this step is clear. So the first step is done. We are done with our analysis. Now the second step enti, we will determine number of pages and the time that we should allot to this. Okay, now 200 words anna ventane we will end our answer in 2.5 pages. In how much time? 10 minutes, not more than 10 minutes. Okay, you can extend this to 12 minutes provided you have the content with you and you have a good grip on the subject, on the answer. Meer confidence batti, if you can extend it, provided you are confident that that extension will definitely fetch you marks. Otherwise, do not waste your time. Okay, then the third step. What is the third step? We will determine what should we write in the introduction, body and conclusion. Right, క్వశ్చన్ అంతా చదివేసుకున్నాము, క్వశ్చన్ని అనలైజ్ చేసుకున్నాము, మైండ్ మ్యాప్ డ్రా చేసుకున్నాము, రైట్, స్కోప్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము. మన ఆన్సర్ షీట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ దిస్ మచ్. ఇవే ఉంటాయి, దీనికంటే ఎక్కువ తక్కువ ఏమీ ఉండవు. సో యర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. Okay, now when we are done with all of that, we will decide introduction lo em rayali, body lo em rayali, and how should we end our conclusion. All right, right. So introduction, I hope you all are with me. Okay, introduction. Now briefly introduce the National Curriculum Framework 2023 and its alignment with the National Education Policy 2020. Okay, now one more important point I would like to share with you is, మీరు నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ అని చదివిన వెంటనే వాట్ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. అవునా? అసలు నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి? రైట్, నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్సిఆర్టీ. రైట్, ఎన్సిఆర్టీ అనే బోర్డ్ that creates this curriculum. Okay, since 2005 it started creating this curriculum. Now national curriculum framework ante enti? Usually what is the curriculum that the schools overall in India should follow for certain development. Okay, వాళ్ళకి skills, soft skills అనేవి, స్పీకింగ్ స్కిల్స్, ఎమోషనలీ, టెక్నికలీ, ఇలాగా పిల్లలు హ్యావ్ టు డెవలప్ దీస్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, ఒక సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ త్రూ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. సో అలాగా మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలాగ ఉండాలి అని డిసైడ్ చేసేదే దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్. Okay, it lays down few principles. Now this has been revised 4 times in the past. 1975 లో ఒకసారి, 1988 లో, 2000 లో and 2005 లో. Now since 2005 it is the NCERT that is giving out this framework, National Curriculum Framework. Now why are we talking about NEP? It is very obvious, right? National Education Policy 2020 lo తీసుకొచ్చారు. According to this policy, they are expecting few changes in the education system in India. Now education system లోనే మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు అంటే కరిక్యులంలో కూడా మార్పులు తీసుకురావాలి కదా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి. టు మేక్ షూర్ దట్ our education system aligns to their policy, our curriculum also has to be modified. Okay, so that is the reason National Curriculum Framework 2023 is being revised again, modified again. Okay, now this is the background that you should be knowing. Right, so introduction lo em radam anukunnamo, briefly introduce the National Curriculum Framework and its alignment to the National Education Policy 2020. All right, now body, discuss the potential impacts of the NCF 2023 on students learning experiences and overall education system in India. Right, do provide relevant examples. Right, now we are directly attacking the keyword that the examiner asked us to do.
he asked us to discuss, కూర్చొని డిస్కషన్ పెట్టండి, ఇది ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఎలాగా, హౌ ఇస్ ఇట్ ఇంపాక్టింగ్ ద స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఓవరాల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. కావాల్సి వస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వండి, prove to them, or explain them in a more detailed manner with examples, right? This is what we are doing in the body straight away. Next, conclude highlighting the significance of the changes proposed in the NCF 2023 in realizing an equitable, inclusive and plural society as envisaged by the Constitution of India, right? అసలు ఎన్సిఎఫ్లో మార్పులు ఇలాగ తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటి? బికాజ్ వీఆర్ ఇమాజినింగ్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ టు ద point where our constitution makers have envisaged India to be, right? Mana Rajyangamlo, what provisions are we providing with respect to education? What development are we expecting from the people of India, from our own citizens? ఆ యొక్క గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇలాంటి యొక్క చేంజెస్ ఆర్ నెసెసరీ, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద ప్రాపర్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ హోప్. ఆల్ రైట్. ఓకే, సో ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ఆల్సో డన్. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అండ్ కన్క్లూషన్లో ఏం రాయాలో కూడా వీ హ్యావ్ డిటర్మిన్డ్. నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు అటాక్ ది ఆన్సర్. బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్, మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి we have come forward to help you with another program, the launch of another program. Entidadi ante essay. All right, many people we have seen that essay just random topics untai kada, manam maatladeyochu, we can fill in that 250 words or whatever with, that is easy అని చెప్పి పక్కన పెట్టేస్తారు. బట్ దిస్ is the deciding paper, right? So you can just see people who are selected in the final list and people who are not, their scores in this very paper are pretty good. Okay, so you just need that proper training, that alignment towards how to frame your sentences, how to talk about a particular topic, facts కానీ anecdotes కానీ అవన్నీ ఎలాగ మాట్లాడాలి, because essay paper is a deciding paper. All right, so దాని కోసమే we have come up with this program to help you directly to clear this mains. So we are putting our efforts to give you all round support. All right, so let us see the highlights of this program. Comprehensive coverage of the entire syllabus through 25 plus themes. Okay, all the topics we are covering based on the 25 plus themes. Next, Sai Ram Sir's exclusive system that will help you generate content effectively for your essay. When you have the guidance from the proper team, from an expert team who have a good amount of expertise in this field, then definitely you will learn, you will reach a benchmark, right? So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, whenever you are following a leader, whenever you have set a person who you want to follow, that person has to be an expert in something, then only you will learn. Brainstorming techniques, right? How to not waste time behind revolving around the same point, okate point chuttu tala baadukokunda. How can you think in a different manner? How can you brainstorm about a topic, and how can you get the points effectively? Anecdotes, as I mentioned, anecdotes, quotes ela rayali, data ela తీసుకురావాలి, facts ela rayali, all of these points for every theme. So you will get a complete support in clearing your essay paper, and trust me, this is definitely going to benefit you. For people who are thinking that let us keep the essay paper at the end, randomga essays konni chadivesi vellipodamu, no, don't do that. Just have proper guidance, take proper training, because this, you have come this far and you're just one step away. Don't make any mistake, or don't just let go of in that final step. Put in your efforts completely, 100% efforts ivvandi. All right, so this again 2,999 is the enrollment fee. Now you can call us on this number or directly e website www.sairamsampalchoeducation.com ki vellipoyi you can just enroll there. All right, so let us begin. Introduction.
ఇంట్రడక్షన్ అని సపరేట్గా సైడ్ హెడింగ్ రాయకూడదు. And ideally your introduction has to be within 2 to 3 lines. It's okay if you are extending it from 4 to 5 or 5 to 6 lines as well, but make sure మీరు ఇంట్రొడక్షన్లో ఏదైతే రాస్తున్నారో that should be relatable to the body. మీరు బాడీలో ఏదైతే రాద్దాం అనుకుంటున్నారో దాని గురించి మాట్లాడుతూ మాత్రమే ఇంట్రొడక్షన్లో రాయండి. Do not write anything out of the subject, out of the topic. As I mentioned, scope, మనం ఇందాక ముందు ఎక్కడైతే స్కోప్ మైండ్ మ్యాప్ డ్రా చేసుకున్నామో అవిటి గురించి మాట్లాడాలి. అవిటి గురించి అడిగారు మిమ్మల్ని, అవిటి గురించి మాట్లాడితే మాత్రమే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్, డన్, ఇట్స్ డన్, కంప్లీట్, ఇట్స్ డన్. You get to see that your marks are reducing. Okay, so make sure that you're giving the information that the examiner has asked for exactly. Do not flow away with your thoughts, your emotions, and write something extra. Okay, nothing extra is expected as well, right? So introduction ani side heading rayakodudu. All right, now the National Curriculum Framework NCF 2023 recently released by the NCERT. As I mentioned, NCERT releases this NCF, okay, signifies a pivotal shift in India's educational landscape, aligning with the National Education Policy 2020. ఓకే, ఎన్సీఎఫ్ ఎవరు ఇస్తారు? ఎన్సీఈఆర్టీ రిలీజ్ చేసింది. నా ఎన్సీఎఫ్ అసలు ఏంటి? ఎన్ఈపికి అలైన్ అయ్యి ఒక కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు. నా ఈసారి రిలీజ్ చేసింది ఈజ్ బ్రింగింగ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద ఇండియాస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, రైట్? ఎందుకు? ఇట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ స్వీపింగ్ రీఫార్మ్స్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, subject structure, evaluation methods, and environmental education for grades 3 to 12 under CBSE. Right? Now, the aim is to harmonize India's school education with the goals, principles, and approaches of NEP, ultimately striving to deliver highest quality education to all children in accordance to Indian Constitution. Right? That is it. ఏం రాద్దాం అనుకున్నాము? ఎన్సీఎఫ్ ఏంటి? ఎన్సీఎఫ్ గురించి రాస్తూ ఎన్ఈపి గురించి రాయకుండా ఉంటామా? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. రైట్? ఎన్ఈపి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న చేంజెస్ని కరెంట్ కరిక్యులంలో మార్చడానికి మాత్రమే కొత్తగా ప్రావిజన్స్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. కొత్తగా ఎన్సీఎఫ్ని మార్చి 2023లో తీసుకురావడం జరిగింది. Right? Now, NEP has, as I mentioned, it is envisioned to completely change the education system in India. Languages nunchi, environmental education gurinchi, and the way you're pursuing your, graduation, all of that, right? All of that NEP is trying to change. Now, NCF is for what? It is for school education. Right? Grades 3 nunchi 12th standard varaku. Who releases this? NCERT releases this. Okay, all of this you have to put in this introduction. Okay, next, బాడీ అని సపరేట్గా సైడ్ హెడింగ్ రాయకూడదు. ఏం రాద్దాం అనుకున్నాం మనం బాడీలో? ఇంపాక్ట్. ఓకే, ఎన్సీఎఫ్ని మారుస్తున్నారు, సరే. దీనివల్ల కరెంట్గా ఈ లెర్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అండ్ కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు రైట్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్. డోంట్ ఫర్గెట్ డిస్కస్ అంటే ఏంటి? రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. ఆల్ రైట్. Now, impact on students' learning experiences and the education system. Okay, language learning. In classes 9 and 10, students will study 3 languages, with at least 2 being Indian languages. All right. In classes 11 and 12, students will study 2 languages, including one of Indian origin. For instance, this change is expected to promote multilingualism and contribute to the preservation and promotion of regional languages, which is particularly crucial in India's diverse cultural milieu. Right? India యొక్క డైవర్సిటీ గురించి తెలిసిందే. అండ్ ఎవ్రీ 24 kilometers that we pass in India, ప్రతి 24 kilometers దాటితే you will find a different language, different dialect
ఆ యాస అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో దట్ డైవర్స్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అలాగా లాంగ్వేజెస్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి దే హ్యావ్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ two languages of Indian origin are being learnt during their school time itself. Board exams and evaluation kochesi, what are the changes? Students will have the opportunity to take board exams twice in a school year, with only the best score among attempts being considered. Right now, what is the impact of such a change? You must have known it already. This change is anticipated to alleviate the pressure on students during board exams, providing them with a chance to enhance their scores. Okay, students paina a pressure edaithe undo to get better grades, and there is too much of pressure on students. So danni koncham tagginchadaniki and also giving them another chance to improve their scores, this step has been taken. Next, alignment with NEP 2020. The NCF 2023 is aligned with the National Education Policy, providing a framework for developing new textbooks from grades 3 to 12 under CBSE, which will be in line with the requirements of the 21st century. Okay, this alignment will ensure that textbooks are more relevant, contextual, and forward-looking, enhancing the overall quality of education. Right, as we mentioned earlier, NEP ఏదైతే ఎన్విజన్ చేస్తుందో దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ NCF అనేది మార్పులు తీసుకురావడం జరిగింది. Now, changes in mandatory and optional subjects. The number of mandatory subjects for classes 9 and 10 have been increased to 7, and for classes 11 and 12 it is 6. Now, this change will expose students to a wider array of subjects, contributing to their holistic development. They will get an idea of what those subjects are so that they can make a better decision in their future. Right? Now, flexibility and choice for students. The redesign of the secondary stage aims to provide students with more flexibility and choice. There is no rigid distinction between academic and vocational subjects, or between sciences, social science, art, and physical education. No complete distinction. All these subjects are treated equally. For example, students can now choose from various subject combinations for their school leaving certificates, enabling them to tailor their education to their interests and career aspirations. Right? ఫ్యూచర్లో ఏదైతే అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాని తగ్గట్టుగానే దే కెన్ టేక్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దేర్ దే కెన్ చూస్ దేర్ those subjects in the secondary education. All right, now environmental education. The NCF 2023 emphasizes environmental awareness and sustainability, with environmental education integrated across all schooling stages. Right, now environmental education or environmental studies has become really very important. మనకి మన ఎన్వైరన్మెంట్ పట్ల అవగాహన అనేది, సస్టైనబిలిటీ గోల్స్ ఏంటి, రైట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ యొక్క అవేర్నెస్ ఏంటి, దట్ హ్యాస్ టు బి inculcated right from the childhood. For instance, a dedicated area of study and environmental education in the secondary stage will instill a sense of environmental responsibility from a young age. All right. Next, content distribution for social science curriculum. Right. The content distribution will be 20% from the local level, 30% from the regional level, 30% from the national level, and 20% from the global level. Okay, till at least I can see a change in this, because when we studied only about the national level, right? Mughal Sultanate kanivandi, the Delhi Sultanate, the Lodis, all of that under Delhi Empire gurinche we studied in our social sciences. We did not know much about the global level as well. Global level lekunda undindi, and also regional level kuda was absent. Right, so that is what the change that we are seeing now.
This distribution ensures that students gain a comprehensive understanding of social sciences from local to global perspective. All right. Now, that is, we are done with our body. Aim radam anukunnam, how is it impacting the learning experience, right? The learning experience and the education system as a whole. Okay, అవసరమైన దగ్గర we also gave or related them with proper examples. Now it is time for us to conclude it. Again, conclusion అని side heading రాయకూడదు, and ideally your conclusion has to be 2 to 3 lines. It's okay if you extend it from 4 to 5 lines or 5 to 6 lines, provided you're talking about what you have spoken in the body. బాడీలో దేని గురించి అయితే రాశారో దాని గురించి ఎండ్ చేస్తూ మాత్రమే రాయండి. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద టాపిక్, దెన్ స్ట్రిక్ట్లీ నో, డూ నాట్. ఆల్ రైట్. నౌ the NCF 2023's reform in language learning, evaluation methods, subject structure, and environmental education aim to provide a more holistic, flexible, and relevant education to Indian students. Right? While implementing these changes may pose challenges, they represent a significant step towards achieving an equitable, inclusive, and pluralistic society envisioned by the Indian Constitution. Okay, so elanti changes NCF అయితే తీసుకొచ్చిందో, in what all subjects it had brought in changes in its latest 2023 changes, దాని వలన ఇలాంటి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ చూడడానికి కలుగుతాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్? రైట్, హాలిస్టిక్గా ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇంకొంచెం రెలవెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ద ట్రెండ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, ద సొసైటీ ఈస్ చేంజింగ్, we are getting used to online education, so the world is changing at a faster pace, so has to be our education system as well. Right? Yes, implement cheyadaniki problems face avvachu, addankulu raavachu, but once you are implemented them and you are reaching those goals, the constitution that has envisioned a pluralistic society, a more inclusive society, right, avi achieve chestam manam. Right? So our constitution is above all, the law on land in India. Right? That is how you have to end your answer. You're giving the examiner a positive hope. Yes, problems undochu, but still if you are successful in implementing them, then that is the best. Okay, you're giving them a positive hope. Do not write anything negative in the conclusion. You're concluding the answer. That is the end of the answer. So do not any ways or in any angle give them a negative aspect of your thoughts or of your basically this is simple. Questions ఎందుకు పెడుతున్నారు? Why are they asking you to write? Because they want to know who you are as a person. What are your thoughts about a certain topic? What are your perspectives on a certain topic? Right? So మీరు as a person గా వాళ్ళకి తెలియచేస్తున్నారు through these answers. So always in life it is better to have hope, a positive attitude and a hope that yes, there is a better future. If you are negative, if you are telling them that such things, India lo inta diverse languages ఉన్నాయి, అసలు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు మీరు? How can you implement such a policy? How can you make sure that children are attending school, or how can you evaluate in such a sense? And it is not possible in a vast country like India అన్నట్టు చెప్పినారంటే ఇంకా that's it. Right? You're going to be future officers who are going to bring in changes, so you are expected to have a positive attitude and a hope towards a brighter future, nothing negative. All right, so just remind yourself that do not get flowed away by your emotions and do not be negative in your answer. So obviously straight away ఒక్క రోజు ముందు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తీసేసుకొని బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చేసేసుకొని you cannot go and write that. So it's advisable that you change your attitudes and just sling yourself towards this positivity and hope. Okay, that's more recommendable. All right, so before ending the session, ma institute nunchi I would want to explain to you about few more programs that we have designed, developed, and we are putting in our efforts towards it so that you can ace your mains.
Okay, one such program is Mains Way is the Right Way program. All right, దీనిలో స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సింప్లీ అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద TGPSC Group 1 mains. Okay, why is it so special? Because we are covering around 500 plus questions, right, in every subject, right? ఈ 500 plus questions కవర్ చేస్తూ we're making sure that your syllabus is covered. సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వర్డ్ చుట్టూ అండ్ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ చుట్టూ we are framing around 4 to 5 questions, so that while solving these questions itself మీ entire syllabus అనేది అయిపోతుంది. You get to practice, right? You get to practice, you get to learn the art of answer writing, you get to make sure you make your necessary corrections. Everything, introduction ఎలా ఉండాలి, బాడీ ఎలా ఉండాలి, కన్క్లూజన్ ఎలా ఉండాలి, how can you frame introduction, how can you, where are the how to represent data, where are diagrams required, how to analyze the question, right? ఇందాక మీరు చూసినట్టు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ అనలైజింగ్ ద క్వశ్చన్, అండ్ క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ అయిపోయాక ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, బాడీ ఎలా రాయాలి, కన్క్లూజన్లో ఏముండాలి, all of these and much more deeper you will be trained in. And ultimately by the end of these 500 questions you will gain expertise in answer writing. Okay, that is how intense this training is going to be. Okay, comprehensive coverage of the entire syllabus through 500 plus mains questions, detailed discussion on each and every word mentioned in the mains syllabus, and ready-made intros and conclusions for each and every topic mentioned in the syllabus, right? ఈ explanation videos కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది along with the PDFs of those answers. So this is a single stop solution for all your worries about the mains. Now this price is 4 times 9, 9,999. You can call us on this number or my website kelli you can enroll, right? So just enroll into this program. I am giving you an assurance that there is a best team that is put in, and we are giving our efforts to make sure that you ace your journey. All right, ma'am, test series ఏం లేదా? How are you going to test us? Yes, test series ఎందుకు లేదు? విజేత batch 2, right? A comprehensive TGPSC mains test series program. How special is it? 13 sectional tests ఉన్నాయి and 7 full length tests. Detailed evaluation and feedback from all the tests, sectional tests ki and full length tests ki feedback in a detailed way. You will be getting it within 72 hours. Okay, so you can finish your revision, you can finish that topic and be done away with all your mistakes. మీ మిస్టేక్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటారు, దాన్ని టాపిక్స్ని రివైజ్ చేసుకుంటారు, అది అక్కడితో అయిపోతుంది within 72 hours, so that you don't keep on keeping up wrapped up and a pending work ఉండకుండా. Test explanation sessions for all the tests, right? Comprehensive approach and model answers for all tests, sectional and full length. Okay, now hand holding, personal mentorship and guidance. This is the reason we are taking only 25 serious aspirants. Okay, because we want to make sure that all our attention is on the aspirants. We want to give our full-fledged attention and hand holding attention, so that ekkada emi miss avakunda they can improve. Whenever they need our guidance, we are there to help them. So that is the reason we are taking only 25 serious aspirants. And yes, you can talk to Sairam sir anytime throughout your journey. Any point of time you can ask him for your guidance and we will also be there. So this is about the Vijeta, the mains test series program. Now the price for this is 14,999, and again you can contact us on this number or sairamsampadroeducation.com అనే వెబ్సైట్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. You can contact us and our people will be there to help you. So just enroll into this program and take the benefits. Just
put yourself under the right hands, under the right mentorship, under the right guidance, and keep doing your practice, your your daily rituals of practicing, learning, and having the guidance of proper experienced people. Then the rest is history. Yes, you will definitely ace your mains. All right, so that's it from this session. సో సెషన్ కనుక నచ్చినట్టయితే, ఇఫ్ you've gained anything, do share it with your fellow aspirants. Do tell them about the programs that we are launching or that are going on Sairam Sambatrav Education. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ డెఫినెట్గా అవుతుంది. అండ్ డూ కన్సిడర్ లైకింగ్ దిస్ వీడియో, యాజ్ అగైన్ షేరింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఎస్, డూ జాయిన్ అస్ ఆన్ our టెలిగ్రామ్ ఛానల్, because there is a lot happening, right, on a daily basis. So you do not want to miss out on that. And all the best from me for your mains. Thank you. Bye bye.